Despite the economic progress in the country, poverty is still a prevailing problem in Afghanistan. Some recent surveys have shown that around 54% of the population is below the poverty line in Afghanistan. Due to the last 4 decades of political tension and war even before 2001, the country's economy has been greatly weakened, particularly in the rural areas. Livelihoods have been destroyed by the destruction of crops and agriculture, leading to a significant difference in poverty levels between rural and urban communities. Many rural women of Afghanistan have faced harsh conditions in terms of income, security, social support, access to food and basic needs due to the absence of male heads of households and loss of asset. Illiteracy rates among women are also very high in comparison with those of men. Most families have less wealth and opportunities and are more vulnerable to economic fluctuations. However, it seems unlikely these families are going to participate in the economic activities such as the creation of enterprises or income-generating activities by use of microcredit and other financial services because this segment of population lacks of the self-confidence. In fact, they have lost their hope of having a prosperous life and free of poverty. To help address poverty in Afghanistan, the Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan, MISFA, initiated the Targeting the Ultra-Poor (TUP) program to help families escape abject poverty. With the support of donor agencies, MISFA has targeted around 11,000 households, majority of them female-headed, in Badakhshan, Bamyan, Herat, Balkh, Kandahar, Kunar, Laman, Takhar, and Kabul provinces. The main goal of this program is to reduce poverty in rural districts and help participants gain a sustainable livelihood, a diverse source of income, and linkage to the markets, public facilities and financial institutions. ارزیابی‌هایی که توسط نهادهای مستقل صورت گرفته، مثلا دمی اواخر یک ارزیابی را که بانک جهانی انجام داده از این پروگرام و همچنان یک ارزیابی دیگری را که وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان دمی اواخر انجام داده نشان میده که نتایج خیلی ها مثبت داشته، تاثیرات بسیار مثبت را بالای زندگی امو فامیلای بی وضاحت که اکثر از او فامیلایی هستند که نانآور مرد ندارن و در اطراف زندگی میکنن. اکثریتشان خانم‌ها هستند، فامیلایی هستند که خانم‌ها سرپرستیشان دارن. نتایج خیلی مثبت داده. TUP provides the beneficiaries a comprehensive set of inputs including productive asset, monthly stipend, trainings on health, livestock and financial literacy, awareness-raising messages on social and livelihood issues and mentoring support throughout the program. The beneficiaries are linked with the market, public facilities, and financial institutions. The beneficiaries are also provided concentrated feeding, vaccination and treatment of the livestock throughout the program as well as building stables. The identification and selection of the ultra-poor households is the first and important step of the project. At this stage, the Participatory Rural Appraisal (PRA) survey is conducted with the help of project staff and the villagers representing at least 50+1 of the households. Through PRA surveys, all households in a village are grouped in 4 categories of wealth: well-off, better off, poor and ultra-poor, based on the wealth ranking and criteria developed by the participants. Following the PRA survey, the ultra-poor households identified will be visited in their houses, and their economic conditions will be assessed against the criteria defined in the Project Operation Manual. The households identified as ultra-poor will then be divided into 2 categories of target and control through a lottery in their presence. The target group selects the type of asset, typically a productive livestock. Procurement is then carried out based on a thorough checking of the animal's condition against the criteria defined in the project manual.
The procured livestock gets vaccinated before being distributed to the program participants. Sayamai is one of the TUP beneficiaries in Narshahi district of Balkh province. At the beginning of the project, she received one cow. TUP has significantly changed the quality of life of her family. یک روز شد گفتم خیلی بان که گاوی من ملقاب رفته، گفتم میرم ان شاء الله با امید خدا گاوی من بچه‌ش که در دنیا آمد در دو تاش گاو کنم، این سودا کنم، یک گاوی خوبی دیگه هم در پالوی از بخرم که یک جفت گاو شه که هر دو شیر بیته بتونم زندگی مکازی پیش ببرم. همچین تصمیم گرفتم. By the time she graduated from the program 18 months later, Sayamai has 14 livestock, including cows, sheep, goats. خب این اول از شما تشکر میکنیم دیگه اگه شما نبودین ما در همچین طبقه های نمیرسیدیم، کمکی کسی نمیکرد ما، همچین کمکی را هنوز ما ندیده بودیم در افغانستان. حالی هم در فضل خدا در 1.5 سال میشه که ما صاحب گاو شدیم، صاحب گوساله شدیم، صاحب گوسفند شدیم، صاحب بوز شدیم. از کرامات همین دفتر است. We meet Sayamai near the end of the project. We found her working outside the house. Her confidence and positive attitude reflect the effectiveness of the project in Balkh province. مثلا اینجا که اومدیم همین درخت‌ها رو میگیریم بخواش میکنیم، سبزیاش جدا میکنیم، باز پس کت میتیم باز همونا رو بخاط آبیاری میکنیم، کت میتیم، همین کارا. حالا مثلا تو گفتی سخت، حالا سخت که باشه چی کار کنیم؟ وظیفه رو مجبور هستیم که انجام بدیم. 11 تا مال سودا پولش اگان دو قیمتی که ما سودا کردیم 605 یک نمره خریدیم. کار خودش یک ورزش است، عبادت است، جوهر است. Now it's been a year since the completion of the TUP project, and we're going to visit Sayamai. For the time being, she has a large herd of animals. Besides livestock rearing, she is also engaged in dairy production. از بابت خانم که شکر خدا خانم همی خانم هم که دیدین خانم هم وقتی که یک زمانی که نه اومده بودین ما یک موکیت در خانه داشتیم. امروز ما تو فکر نمیکنم شاید حال قدم میگیم برابر شدیم. حال شکر هم صاحب اولی شدیم، صاحب زرنج هم شدیم، صاحب مال هم شدیم. پیشرفت خیلی کرد. همینه برای فعلا شوهر هم تاشه یکان 20,000 نو. On the other side of Afghanistan, in Kunar province, an old blind man named Ghulam Saki who participated in the TUP project. چشمای مرا من زده کور شدیم نابینا هستیم ولی فعلا بعد وضع اقتصادی ما بیخی ضعیف بود. همین 2 بچه را در مکتب انداخته بودم، او هم یک بیادر ما برشان کتابچه قلم میخورد، دیگه بیادر همی تو بیوس و نایلاج بود. بعد از او همی موسیسه ودن امرای ما کمک کرده، گاو داد برای ما. همی گاو بس خدا پاک روزی رسان ما را کردن. شیر از پیش میگیریم و بس میپروشم در بازار. اما سرگینش جمع میکنم او را در خانه استفاده میکنم، یا زیاد باشه بعد او را میپروشم. علی اقتصاد ما یک ذره خوب شد و واسطه از این موسسه دختر ما بدون از مکتب بود، او را در واسطه از این موسسه در مکتب داخل کردیم. The income generated from the sale of milk and yogurt, program trainings and consultations with the project staff all helped Ghulam Saki escape poverty and live a decent life.
هغه زموږ بل ملګری چې راغلی و عکاسي چې کوو هغه تېر دی دا ماشومان دپاره کتابچې او قلمونه او دا شیان دي هغه خپل طرف نه ده دا شپږ میاشتې چې اوس کېږي چې موسسې زموږ دغه ورسره خلاص شوی دی نو د هغې رئیس هم اوس دغه خپل شوده موده د غوا نه خرڅوو هغې یو څه بچت مې کړی و دغه 3 کوټې مې پلستر هم کړې لاندې فرشونه یې مله واچول د سیمټو مې ورته واخیستل شګه مې ورته واخیستله او دغه برانډې لرګي مې واخیستو خو لا برانډه لا پاتې ده نو پټه کړې ملا نه ده او نور دا کوټې خو هم دغه فرش او ظرف هم دې کوټو ته واخیسته دا توشکې دا بالښتونه او تکیه مکیه دا شیان هم مله برابر کړل دغونه تغیرات راغلي تقریبا دغه 1,00,000 روپۍ شاوخوا دا هم بچت کړلی دي. When we went to visit him after the TUP project completion, he was well spoken and enjoying a good life. He has invested some capital in the market. Before TUP, he could not afford to buy bread to eat. Now it's 1 year after the end of the project, Gulam Saki is enjoying a good and comfortable life and manages to meet all his basic needs. اوس دغه زما د زوی د ښادۍ د خوشحالۍ د کوژدې ګلان دي چې تاسې په خپلو سترګو حاضره ووینئ دا دي زوی ته چې مې کوژده کړې وه بس دغه یې ګلان خدای ورته همزول هم ورته غاړه کې اچولي وو بس خوشحالي وه په خیر سره الله پاک سرته ورسولو. Now it's 1 year after the end of the project, Gulam Saki is enjoying a good and comfortable life and manages to meet all his basic needs. The traditional society does not allow us to capture all the aspects of his life, but it is clear that TUP has bestowed this big family a much better life than the one they had before joining the program. دوه تولې مې سره واخیسته د واده دپاره چې زوی له مې واده کوم 2 تولې سره مې واخیسته چې یوه توله یې په 50,000 روپۍ باندې مې واخیسته 2 تولې سره مې واخیستلو څه دغه د واده دپاره د کور سامان و هغه مې واخیستو ښه والی د دې غوا و چې ما پسې کسان راغله او راته وویل چې موږ به تا ته 1,00,000 روپۍ درکړو خو دا غوا موږ ته راکړه ما ورته ویلې چې نه دا ما ته ودان موسسې راکړې ده او د دې د وجې نه بس الله پاک ما ته د دې د هغه نه رزق او روزي حواله کړې ده الله حواله کړې ده او موږ د هغې د خاطر باندې بل چا ته نشو درکولی او د روژې نه مخکې د خیره سره د زوی واده مې دی تاسې به انشاءالله راغواړم تلیفون نمبر به راکړي بس تاسې به راسره پکې استراحت وکړئ. Of course, the traditional society and culture does not allow us to film and reflect all the changes in the lives of the beneficiaries. در این مستند ما یک عده مستفیدین به شکل تصادفی و به طور نمونه انتخاب کردیم تا تغییراتی که در زندگی اینا در مراحل مختلف پروژه به وجود میاد به تصویر بکشیم. البته بنا به فرهنگ سنتی حاکم در جامعه مستفیدین ما به راحتی حاضر نیستند در مقابل کامرا حاضر شوند و حتی اگر حاضر میشن که همراه ما مصاحبه بکنن وارد شدن به عمق تغییراتی که در زندگی اینا آمده و به تصویر کشیدن همه تغییرات کم کار دشوار هست و مستفیدین را اجازه نمیده. Moving from east to south, the TUP program has helped the ultra-poor households in Kandahar province to overcome the abject poverty and start living a decent life. Maryam is one of the TUP beneficiaries who was suffering from crippling poverty and has gone through many hardships in life. با گرفتن از دیگه پلان من می رقم است. من خودم هم دختر اطراف هستم رنگ و رقمش هم میفهمم چه قسم تربیه میشه چه قسم شیرش میشه چه قسم چیش میشه هزار حالتش من خودم میتونم من میگم که اشتکایم 1-4 روز پرده شوه خودم خانیم همراه شوهرم کمک شوم. When we went to meet Maryam Jan and her husband 6 months later, we found the couple taking care of their cow wholeheartedly. In western Afghanistan, in Herat province, TUP has touched the life of Sabzo and her family, who reside in Zendajan district of Herat.
Sabza is no longer struggling to make ends meet as the proud owner of a successful silkworm business. اگر 600 یا 700 ایر بخریم حدود 14,000 تا 13,000 باز ایر میفروشیم. 600 میخریم 14,000. بعد اگر بلگ داشته باشیم از خود ما باشه که مثلا یک جبه بلگ حدوداً 3,000 بلگ مایه یک جبه بلگ بازم نصف قیمت برای آدم میمونه، نیم قیمت بازم 100% برای آدم میمونه. اگر برگ از خود تو باشه که فایده تو هم هیزم میشه برای زمستون تو هم مثلا کوخاخور جمع میکنی مثلا به تو ضرر نداره. حال مال چقدری؟ مال حدوداً 15 تا 16 تا گوسفند داریم. همه گوساله داریم. البته گوساله پارسال ما بفروختم که همین سرمایه ما همون شد که گوسفندار خریدیم که گم نشه سرمایه ما. دیگه باز همین تا پله جمع کردیم و پول شیر و ماست مونده و از اون گوسفندا مونده باز همین گوسفندا بیشتر شد دیگه بخریدیم. By definition, microfinance is intended for those people who have an economic activity and who are able to utilize that. But that also leaves out a large segment of the population that isn't even on that first rung of an economic ladder. So the people at that level actually need to have some kind of input in the form of a grant. Not necessarily a loan that they have to pay back, but just something to get them going. So the Ultra Poor Project does that. MISFA is proud to have had a positive impact on the lives of 11,000 ultra-poor families. By providing a sustainable path to resilience through livelihood, the 80,000 individuals who participated in the TUP program are helping revitalize rural communities and grow the private sector across Afghanistan. In the near future, there are going to be an additional 4,000 ultra-poor families in the provinces of Parwin and Nangarhar targeted by the project. With the support of the government of Afghanistan and donor agencies, MISFA will continue being a catalyst for change and economic prosperity in Afghanistan.